Smot Hetiszakaszát olvassuk a héten, Mózes második könyvének az első szidráját. A Smot az nem csak a szidrának, hanem az egész könyvnek, Mózes második könyvének is az elnevezése. A kifejezés annyit jelent, hogy nevek. A Hetiszakasz, és ezáltal az egész könyv egy hosszú felsorolással kezdődik, felidézi a Tóra, hogy kik is voltak azok, akik Egyiptomban megérkeztek, kik voltak azok, akik a zsidóságnak a folytonosságát, a túlélésének a lehetőségét megteremtették úgy, hogy diaszporába kényszerültek. A nevek kapcsán van a Midrásnak egy megjegyzése, amelyik azt mondja, hogy voltak olyan érdemei a zsidó népnek, amelyek hozzájárultak ahhoz, hogy Egyiptomban ne tűnjön el, ne pusztuljon el a népünk. Ezek közül, az érdemek közül én most csak kettőt emelnék ki. Az egyik így hangzik, nem változtatták meg a nyelvüket. Azaz hangsúlyozza a Midrás, hogy a több száz éves egyiptomi tartózkodás alatt is ragaszkodtak ahhoz, hogy a Lashon HaKodest, a szent nyelvet, a héber nyelvet használják. Talán ma is a diaszpórában élő zsidó közösségek tagjai számára fontos lehet az, hogy egy erősebb kapcsolatot ápoljanak Izraellel, és tágabb értelemben Izrael kultúrájával, ami elképzelhetetlen a héber nyelvnek legalább az alapfokú ismerete nélkül, és ezért mindenkinek javaslom azt, hogy első lépésben próbáljon meg héberül legalább olvasni, megtanulni. Ez nagyjából, hogyha minden nap 5 percet foglalkozik valaki, a gyakorlással az olyan 160 percet vesz igénybe. Körülbelül ennyi idő alatt biztosan sikerül a héber olvasás alapfokú elsajátítása, aztán persze lehet fejleszteni. A másik, ami a Midrás szerint fontos szempont volt, hogy nem változtatták meg a neveiket. Azaz annak ellenére, hogy idegen környezetben éltek, ragaszkodtak azokhoz a héber nevekhez, amelyeket magukkal hoztak, és a saját gyermekeiknek is adtak héber nevet. Ezt ugyancsak érdemes a ma zsidó embereinek meggondolni, hogy amellett, hogy van egy polgári nevük, ahogy ismerik őket, amellett nem árt egy olyan név is, egy olyan héber név, amely részint a zsidósághoz való kapcsolódásukat erősíti, részint pedig egy belépést jelenthet a későbbiekben akár a Tórához híváshoz, akár a zsidó esküvő megkötéséhez, és emiatt a legegyszerűbb az, hogyha a lányoknak így a születés utáni első hónapban gondoskodnak arról, hogy legyen héber nevük, a fiúknak pedig optimális esetben a születésük utáni 8. napon a körülmetélés által. A neveknek a későbbiekben is nagy jelentősége volt, Zsuzsa ma erről fog beszélni. Olyan tárgyat hoztam, amely egy jókora darab, egy kötet, a pesti zsidók összeírását tartalmazza, hiszen ahogy Egyiptomban is megőrizték a nevüket és a nyelvüket, úgy azt látjuk ebben a kötetben, hogy a pesti zsidók, amikor megérkeznek egy újabb diaszpóra helyszínre, ezúttal Pestre, akkor fontosnak érzik, hogy összeírják azt, hogy kik vannak ebben a városban zsidók. Nem azért érzik elsősorban fontosnak, hogy a történelmi emlékezetüket megoldják, vagy megőrizzék, hanem nagyon egyszerű oknál fogva a közösségi, szociális ellátórendszer fenntartásához és működtetéséhez volt szükség arra, hogy tudják, hogy kik vannak a városban. Ha kinyitjuk ezt a kötetet, akkor nagyon érdekes dolgokat fogunk látni. Azt látjuk, hogy ebben az összeírásban házanként írták össze a pesti zsidókat, nyilvánvalóan a hitközség képviselői, hiszen voltak ebben az időszakban már adóösszeírások, mindenféle olyan dokumentumok, amit a fennálló hatalmasságok, a hivatalok, az adminisztratív környezet írt össze, de ebben azt látjuk, hogy héberbetűs német összeírással találkozunk, ami arra utal, meg egyéb forrásokból is tudjuk, hogy ez bizony a közösség írta össze, a pesti zsidó közösség, ami akkoriban formálódott még csak. Az összeírás házanként történt, a házszámozás rendje szerint,
Amiért ez egy rettenetesen érdekes dokumentum, és nagyon gazdag adattartalma van, nagyon gazdag információkat tud nekünk adni eleink múltjáról, ennek a dokumentumnak a nagyon sokféle információja. Megadja, hogy kik élnek egy-egy háztartásban, egy-egy lakásban, nem csak a férfiakat, nem csak a családfőt, hanem mellé írják a feleséget, mellé írják az összes gyereket, még a szolgálókat, házi tanítókat, szakácsnőket is felsorolják, és valamennyiüknél megadják azt, hogy hol születtek, ami ugye nagyon gazdag információt ad nekünk a migrációs adatokról, megírják, hogy hány évesek, megírják, hogy mióta tartózkodnak Pesten, ami hát nagyon érdekes, mert azt látjuk, hogy ez egy nagyon friss közösség, itt fiatalok élnek, akik egy pár éve telepedtek csak le Pestről, és látjuk, hogy hányféle helyen születtek, hányféle helyről érkeztek ebbe a városba, ami akkoriban formálódott, akkoriban lett egy igazi új metropolisz. És amiért még ez fontos, azt is megírják, hogy milyen emberek ők. Jók, vagy nem annyira jók, tehát egy ilyen erkölcsi állapotot is leír. Igazából ez a két utolsó rubrika az, amiben leírják, hogy ő gút, hát általában mindenki gút, úgyhogy általában ez egy jó közösség. Ki az, aki hosszabb? Ki az, aki hosszabb? Verdienste. Tehát, hogy igazából ez nem annyira az erkölcsi állapotukra, mint az anyagi állapotukra utal, és igazából az igazi szüksége ennek a kötetnek, ennek az összeírásnak az, hogy tudja a közösség, hogy ki az, aki másokat tud segélyezni, és ki az, aki segélyre szorul. Tehát ez igazából a cedakának, a közösségi adományozásnak a szétosztására szolgáló alapdokumentum, de hát nekik ez volt a praktikus haszna, nekünk viszont ez már egy nagyon fontos információ arról, hogy ők hogy éltek és mit csináltak. Látjuk, hogy hányféle foglalkozást tűztek ebben a rovatban, látjuk a foglalkozásokat, és azt is látjuk, hogy mik voltak az ő neveik, amit ugye nem változtattak még meg. Azért is nagyon érdekes, és ez már tényleg csak egy apróság, mert hogy általában ezek a nevek, ezek azok a hagyományos nevek, amin a zsidók éltek, de mivel ez egy hivatalos dokumentum, nem egy szakrális célra készült dokumentum, ezeket a neveket nagyon gyakran nem az eredeti héber helyesírásnak megfelelően írják le, tehát mondjuk a Josszéfokat nem úgy írják, ahogy a Bibliában látjuk Josszéf nevét leírva, hanem ahogy a német kiejtés szerint ők ezt ejtették, és egészen más helyesírással szerepelnek ezek a nevek. Azt is látjuk, hogy hányan vannak ebben az időszakban, hiszen hát azért, ha haladunk a lapokon, nem csak a házszámozás van felsorolva, hanem a családok, a kis egységek is meg vannak számolva, és hát azt látjuk, hogy bizony ez egy körülbelül 1000 fős közösség még itt, az 1826-os évben. Aztán azt is látjuk, hogyha nem csak ezt az egy kötetet vesszük, hanem a folytatását is, hogy ez bizony 1-2 éven belül nagyon felszaporodik, nagyon hamar sokkal többen lesznek, és azt is látjuk, hogy hogyan zajlik a nyelvváltás azért ebben a közösségben. Az 1826-os, 27-es még héberbetűs német szöveg, aztán váltanak németbetűs német, gótbetűs német szövegre, és aztán az 1840-es években egy igazából akart nyelvi asszimiláció eredményeképpen elkezdenek azon dolgozni, hogy ők már magyarul készítsék ezeket az összeírásokat. Ez az az időszak, amikor alapítanak majd egy magyarító egyletet is. Igaz, hogy a magyarító egyletnek az alapszabályai még azért németül vannak, hogy értsék is, hogy mit akarnak ők olyan nagyon ezzel a nyelvi asszimilációval, ami hát nem követi az általad említett egyiptomi jó gyakorlatot, de mindenképpen a realitás Pesten az ezekből a dokumentumokból szépen látszik. Ez tulajdonképpen egy ritka példány ezekből az időkből? Hát általában a levéltári dokumentumok ritka példányok, mert egy darab készül belőlük. Vannak a közösségeknek összeírásai, különféle célú összeírásai vannak. Ugye a legáltalánosabb az, hogy a hevrakadisák, azok a testületek írják össze a férfiakat, akik valamiféle feladatot látnak el a hevrakadisában. Az, hogy egy ilyen lélekösszeírás legyen, az viszonylag ritka, és ahhoz már szükség van arra, hogy ez a közösség akkora legyen, hogy nem mindenki mindenkit ismerjen magától. Tehát akkor, hogyha valamit rögzíteni kell, össze kell írni, látjuk, hogy ebben
közegében közel 1000-en szerepelnek. Ez már nem egy akkora közösség, amit mondjuk a cedaka előjáró tudhatott volna fejből, hogyha valaki nehéz körülmények között van, akkor kitől lehet kérni. Ne felejtsük el, és én azt gondolom, hogy egy nagyon fontos tényező, hogy ez egy fejlődő város. Ide bevándorló családok érkeznek, mindenki fiatal, és anélkül a családi network nélkül van itt, ami egyébként egy kis Tettleben könnyen meglehetett. Tehát, hogyha itt nagyon gyakran látjuk, és beszéltünk már azért erről, hogy a nőegyleteket is ezért kellett alapítani, meg a különféle segélyegyleteket. Itt nagyon gyakran előfordul, és látjuk egy ilyen könyvből is, hogy nagyon sok az egyedülálló nő kisgyerekekkel, akinek mondjuk a férje meghalt valamelyik kolera járványban, vagy a nagypesti árvíz idején. Szóval nagyon informatív és nagyon érdekes nézni, hogy mik azok a családi struktúrák, amiben élnek ezek a zsidók. Aztán persze, ha megnézzük a többi kötetet is, akkor azt is látjuk, hogy vannak azért szegényebb negyedek ebben a városban, vannak gazdagabb negyedek ebben a városban, követhetünk családokat, megnézhetjük, hogy pár év alatt esetleg átköltöznek egy jobb környékre, esetleg van egy újabb szakácsnőjük, esetleg már fel tudnak venni egy házitanítót a gyerekek mellé. Szóval mindenképpen nagyon érdekes alaposan elmélyedni ezekben az összeírásokban, ami egyébként nem lehetetlen senkinek a számára, hiszen ezeket a köteteket digitalizáltattuk egy néhány évvel ezelőtt, és például az Európán a honlapon elérhetőek, tehát mindenki, akit ez érdekel, az megtalálhatja az interneten, és végig silabizálhatja. Ha elsőre nehezen megy, mert ugye ez a nyelvi kötődés már kicsit megkopott, és mondjuk nehéz ezt a szöveget elolvasni és értelmezni, akkor a levéltárunk honlapján vannak olyan segédletek, vannak olyan eszközök, aminek a segítségével mi adunk módszertant ahhoz, hogy hogyan lehet ezeket a betűket kisilabizálni. Meddig folytatták ezeket az összeírásokat? Hát ez tulajdonképpen az emancipáció korszakáig folytatódott, onnantól kezdve egész más lett a zsidó közösség egyes tagjainak a jogi helyzete a városban, és egész más lett a hitközségnek a szerepe is 1867-68 után, és akkor ez a fajta összeírás már megszűnt. Vannak még összeírások, például a pesti Hevrakadissa minden évben kiadja a tagjainak a jegyzékét, de ez már mondjuk az 1920-as években egy több tízezres populációt jelent, tehát ezekkel az egyszerű kötetekkel ez már nem volt kezelhető. Nagyon szépen köszönöm a meghívást, hölgyeim és uraim, ahogy már említve volt, angolul fogom az előadásomat tartani. So, ladies and gentlemen, I am really very honored that I can be here with us, with you, of course. And my presentation will be about the situation or the fate of the Jews during the Holocaust, and then I focus to the labor and later concentration camp in Sereď. On the very beginning, let me tell you something about the history of the Jews in Slovakia. As you can hear, I am not talking about the Slovak Jews. I am talking about the Jews in Slovakia. Why? Because that time, majority of them were Hungarian and German speaking. Some of them Slovak speaking, and some of them Yiddish speaking. So if we are talking about the community, the Jewish community, we are always using the term Jews from Slovakia. Before the war, till November 1938, there were around 139,000 Jews in Slovakia. They used to live in every village, town, city, around the whole country. Almost everywhere was a small or bigger Jewish population. Now I'm going to jump to November 1938. As you can see, and all known, after the first Vienna Award, or the first Vienna decision,
40,000 of the Jewish population became a citizen of Hungary. In Slovakia and later Slovak state, around 90,000 Jews left. Some of them managed to escape. So here you can see the map of the territory which became Hungarian and which left Slovak. Plus, I marked 3 towns in a country where Slovaks established labor camps. As you can see, Sereď, Vihne, and Nováky. This happened in 1941. The Slovaks themselves showed right after the Vienna decision how they're going to treat the Jews in a country. There were some people without the citizenship. They just kicked them out from the territory of Slovakia. It was near Dunajská Streda, Dunaszerdahely. But the Hungarians did not accept them. So in November, cold November, they left them on the territory of no one. This was the very beginning of the fate, the bad fate of the Jews in a country. Right after this date, many anti-Jewish decisions were made by the Slovaks. Almost on a weak level, base. In 14th of March 1939, the Slovak state was established. It's very important to say from the very beginning that Slovaks cooperated and collaborated with the Nazi Germany. I'm talking about the politicians, and I'm going to repeat it. Cooperated and collaborated from the very beginning. It's very sad that the most strict anti-Jewish legislation ever was adopted in Slovakia. It happened in 9th of September 1941. 270 paragraphs said or showed the Jewish fate in a country. Right after the adoption of the Jewish Codex, the anti-Jewish legislation, these 3 camps started to operate on a territory of Slovakia. And Jews from around were sent to the labor camps. You know, if the historians are talking about the Holocaust, they are always trying to agree when can we start to talk about the Holocaust itself. Which was the date when the Holocaust started? Some of them say it was 1933.
when Hitler took the power. Some of them said it was September 1939, when the Third Reich attacked Poland. And some of them said it's summer 1941, the beginning of the Operation Barbarossa and the attack of the former Soviet Union. Here we need to add that Slovaks, together with the German army, attacked Poland, and Slovaks, the Slovak army, together with the German army, attacked the former Soviet Union. The Slovak soldiers took a part on both of this operation. 20th of January 1942 is a very important date for all of us, especially for the Jewish community. I'm talking about the conference in Wannsee. During the conference, they said how many Jews are living in whole Europe. And we know what they wanted to do with all of them. It was on 20th of January 1942. And this was the date when they also changed the method of the killing of the Jews during the Holocaust. Why? Because after the Barbarossa operation, they gathered the Jews on a place where they caught them. And they shooted them to the mass graves. After the conference in Wannsee, they wanted to change this method of killing. Because it was not enough successful. What was the new method? To build the extermination camps and to deport the Jews to the extermination camps and to kill them there. Why I'm mentioning it? The representatives of the Slovak government were the first who freely offered to deport Slovak inhabitants. I'm talking about the Slovak inhabitants, even if I'm talking about the Jewish populations. They were the inhabitants of the Slovak state. They offered the deportation of their own inhabitants just because they were Jewish. The very first deportation from Slovakia was on 25th of March, 1942. I don't know if you have the knowledge, but this was the very first transport, very first Jewish transport which arrived to Auschwitz. They were Jews in Auschwitz before. But as Polish political prisoners or soldiers of the Red Army. So the Jewish deportation to Auschwitz started with the first transport from Slovakia. 999 young Jewish girls from the age of 16 and one Jewish doctor who went with them
on the transport. During the first wave of deportation, which happened in 1942, from March up to October, almost 58,000 Jews from Slovakia were deported in 57 transports. As we heard before, my colleague and friend, Dr. Robinek, mentioned that the deportations from Ghetto Terezin to Auschwitz started in October 1942. So Slovaks deported from March to October. And all the transports from Slovakia, all of them, went to two directions on a territory of occupied Poland. One was Auschwitz, and another one was the Lublin district. I don't know if you are familiar with a map of Poland, but around Lublin, in Lublin district, there are two extermination camps. They were two extermination camps. Sobibor and Treblinka. Oh, pardon, Belzec. Sobibor and Belzec. Majority of the Jews from Slovakia ended up in Sobibor. Around 25,000 people were killed few hours after the arrival to Sobibor. No one from Slovakia, no one survived this camp. We know about one person, that's true, who arrived to the Sobibor, but he never entered the camp. So he was sent from there to another part of Poland. He's the only one, but he never entered the camp itself. This first wave of deportation, when I'm talking about 58,000 people, do you have any idea how many of them survived? Do you know? Any idea? No. Few hundred. Few hundred. The rest of them were killed. The first wave of deportation from Slovakia was organized by the representatives of the Slovak state themselves. What you can see here is a deportation list, the first page of the deportation list of the fourth transport, which went from Sereď to Lublin. It was on 29th of March, 1942, when I said that the first transport went on 25th of March, full of young girls. This was sent to Lublin district with young boys on an age from 16 from the labor camp in Sereď. And the truth is that we have no knowledge that there was a survivor of this transport. These boys were mainly from the surrounding of Trnava, Nagyszombat, and Nitra. Because the idea
of the representatives of the Slovak state was that all the Jews from the country were deported from 5 places: Poprad, Nováky, Sereď, Bratislava, and Žilina. Here you can see all the places, just to have an idea where these towns or cities are in Slovakia. But then they found out that logistically is not so smart, because there's a huge Jewish population on eastern Slovakia. And with that Jewish population started the family transports from Slovakia. So the eastern Slovakia was Judenfrei as first. Here you can see the name of the commanders of the Sereď labor camp. I just found out that we have a photo only of one of them, Imrich Vasina, who was a commander for the longest time. But it's very important to say that these people were completely different. Why? Because Jozef Vozár and Imrich Vasina, they were a member of the Hlinka Guard. The same like Nyilasok or SS. And the rest of them, Jozef Pilník and Jozef Juraj Matuščín, they were policemen. Here I want to add that if we are talking about the conditions in a labor camp, Sereď, majority of the people who are trying to rewrite the history or to make it a little bit different as it really was, they are always talking about the period of the camp in the beginning of the year 1944. Why? Because it's a big difference. In 1941, 1942, and 1943 was the situation in a camp completely different. The Guardies treated the Jews like animals. Then, in March 1942, they were replaced by gendarmes, by police. And the police, they kept the Jews in a camp. They were prisoners. But they never did any extra work. They never beated them. How can I talk about it this way? I spoke with more than 100 survivors from the camp of Sereď. No one said nothing against the gendarmes there. What we know is that in Sereď there was an underground movement, like in all the camps in Slovakia, because Jews always
try to resistance. Always. In the conditions they had. And the underground movement in Serej had a quite good cooperation with the police guard. Did you hear about the escape of Vrba and Wetzler from Auschwitz? Yes or no? I just want to see your reactions. Two Jewish gentlemen from Slovakia, when they came to Žilina, where they wrote the report, the member of the underground from the Serej camp was there. His name was Avraham Pressburger, who brought all the informations to the Serej camp. So the Jews in a camp in Serej, they knew that time what's going on in Auschwitz and Birkenau. And they said, as the young boys said straight to me, I spoke to 3 of the members of the underground movement. We will never agree with the deportation again. When something will happen, we will fight. In 29 of August 1944, the Slovak National Uprising broke out. Because when we are talking about Slovakia and about the cooperation and the collaboration of the Slovak politicians with the Nazi Germany, not all the Slovaks collaborated. Many of them were against the regime and against the representatives against the regime, and also the high representatives of the Slovak army. And when the Slovak National Uprising broke out, 60,000 of Slovak soldiers fight against the regime. And on the very beginning of the uprising, they were 3,000 partisans. And what people don't know, that from that partisans, almost 50% were Jewish on the very beginning of the uprising, of course, because later the soldiers became partisans. So the number of the Jews in the uprising as partisans became lower. And when I talk to them, there's still one gentleman who is 100 years old. His name is Otto Šimko, and he's living in Bratislava. When I compare, his age and his physical and mental health, he's an amazing person in a very good shape. He was one of the people who said, we were not so big hero. We had no other chance. This is the reason why the number of the partisans, of the Jewish partisans, was so high. We had no other chance. No other chance, only to fight. But that time, Germans came to Slovakia
to help the political representatives of the state to fight against the uprising. The Germans that time established only one camp on the territory of whole Slovakia. And the name of the camp was Concentration Camp Sereď, a szeredi koncentrációs tábor. The first head of the camp were together Franz Knollmeyer and Josef Hackl, both SS members. But this is also very important to add that they did not come from Germany or Austria. They were Slovaks. I mean, inhabitants of Slovakia. Knollmeyer was 23 years old at that time. He was born and raised in Bratislava. What they did, especially Knollmeyer, he loved to rape young, beautiful Jewish girls. How can I talk about it? How I know it? It's easy. From the document of the trials which were after the war. There are plenty of documents about everything they did in a camp. For example, in a camp was born Estera Ungar. Estera was a daughter of Rabbi Ungar from Piešťany, Pöšteň. Her grandfather was a chief rabbi of Nitra and a rosh of the yeshiva in Nitra. Well-educated person and well-known rabbi, not only in Slovakia. When she was born, Knollmeyer, the 23 years old SS, I am repeating this, he was only 23 years old. He ordered the Rabbi Ungar to his office, Estera's father, and he beat him almost to death. But first he asked him to pray before him. After he beat him almost to death, he shot him. That night, all the Jews in a camp, they were more than 4,000 people in a camp, were ordered on an Appelplatz in order to run. An SS guard beating them with everything they had. That night, they killed the most Jews in a camp of Sereď. Knollmeyer was replaced by Alois Brunner. Alois Brunner is a well-known figure worldwide, also here in Hungary. He was Eichmann's right hand. He was responsible for the solution of the Jewish question in France, the solution of the Jewish question in Greece, the solution of the Jewish question in North Macedonia, and then they sent him to Slovakia to make the whole country Judenfrei. He started with the hunting on Jews right after Yom Kippur in Bratislava. And then he replaced Knollmeyer and Hackl in Sereď. They kick out Knollmeyer from the camp.
Why? I mentioned it before. He raped Jewish girls. It was against the law. The situation in Sereď became really very brutal. Almost all the Jews from the whole territory of Slovakia, I say almost all of the Jews, who were not killed on the place they caught them, they brought them to Sereď, and then they deported them from Sereď. From September 1944 till the beginning of November 1944, all of them to Auschwitz-Birkenau. In 1942 it was to Auschwitz. In 1944 it was to Birkenau. The last transport from Sereď to Auschwitz-Birkenau was in 2nd of November 1942. From this transport, we have some survivors. Why? How come? Because if we are counting now, they were children that time, right? They survived because the gas chambers stopped to operate. So this was the reason why the rest of the transport didn't go to Birkenau, but they started with the deportation to Ghetto Terezin. But sadly, the transports, after they sent them, the people in the transports were divided. And many of them ended up in other concentration camps. Why I said sadly? Because many of the people who were deported to the Ghetto Terezin survived. They had a bigger chance to survive. I don't want to say that it was easy for them, but they had a bigger chance to survive. What you can see behind me is a book of the prisoner's registration. Imagine that we are missing the part from September to November. We don't have the registration of the people who were sent to Birkenau. We have only the registration of the rest of the people. The very last transport from Slovakia went on 31st of March 1945. The whole transport was sent to Terezin. Brunner had at that time problem with his car. And he chose one boy to repair the car. And he said, after you finish the work on a car, I have something for you. The name of the boy was Tibi Shalamon, later Shmuel Givoni. He passed away last year in his age of 99, 2 weeks before he became 100. He turned 100. When I spoke to him, he said, you know, when Brunner came to me, I thought if I fix the car or not, he will kill me anyway. But then I managed to fix the car. He came to me and he said, and you
you can choose the wagon you want to be loaded. What it shows? It shows how Brunner really treated and hated Jews. And he wanted to finish his task, to send all the Jews out from the country. That day, Brunner also left the country. And all of us know that he ended up in Syria. On that place I mentioned right now, the labor and later concentration camp Sereď, we still have the buildings. We don't have the buildings of the other camps. Why? Because they started to build Sereď as a military base of the Czechoslovak army. And after the war, it really became the military base till 2009. In 2009, the Ministry of Defense gave the buildings to the Ministry of Culture, and the Museum of Jewish Culture in Bratislava was responsible to build the Holocaust Museum there. We started to work on it on 2009. First, the research. I personally was responsible for the team for the research with the survivors, collecting the testimonies. And there was the other group who was responsible for the historical documents and the archives. The head of that team was Dr. Ragač, the director of the Slovak National Archive that time. In 2015, we finished the works on building the museum. And in 27 of January 2017, we opened the Holocaust Museum in Sereď under International Holocaust Remembrance Day. And then we opened the gate for the public. From that time, we became the biggest educational center on human rights in Slovakia. And as they mentioned from Centropa, that last year they managed to educate 4,000 young people. It's an amazing number. I know it. Because we in Sereď educating around 15,000, 16,000 people each year. And not only students, but also policemen, soldiers, representatives of the self-governments, and all the people who want to be educated on the field of the fight against anti-Semitism, racism, and xenophobia. And I am really very proud on the work of all my colleagues in Sereď, because they're working very hard. All of you know that to deal with this topic is not so easy. And after October 7, 2023, it's even more difficult. And I want to finish my, I don't want to say lecture, but my talk with the words, bring them home. Thank you.